Karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi matumaini yangu ni kwamba unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Sasa leo CS wa Public Service namzungumzia JB Muturi kwa mara nyingine tena amejitokeza na kuonyesha kama mbaya. Nikisema kama mbaya unaelewa. Yani hajali. Bora tu ujumbe umefika sehemu na kwa yule ambaye ujumbe unatakiwa kumfikia. So JB pamoja na vyombo vya habari aliamua kuingia kwenye sehemu kuhifadhi miili ya hapa Nairobi, nazungumzia City ama ukipenda City Mortuary. Kuna story ambayo inaendelea sasa hivi, story ya Mlolongo 3. Jana kuna miili mbili ambayo ilipatikana. Nadhani kuna mmoja bado hajapatikana, lakini uwezekano wa hata huyo watatu ambaye hajapatikana kuwa alishafariki ipo jamani, ipo kabisa. Na sema tu hawajatutolea mwili, labda kuna sehemu ilitupa haijapatikana na vitu kama hivyo, lakini wale wawili walipatikana hata kabla hatujavuka mwaka. Sasa nilikuwa nashangaa inakuaje, kwani watu wao waliwatafuta, kwa nini hawakupewa kwa wakati huo, wakangojea mpaka jana koti nini Law Society of Kenya walivyoipush kabisa hiyo story, basi ndo ikatokea hivyo. Akina DCI walipoenda pale ndo eti miili ikapatikana. So hata nilikuwa nashangaa na yes walikuwa wanacheza vipi hapo, National Intelligence Service walicheza vipi hapo, yani vitu ni kama havikueleweka sana mtazamaji wangu. So kuna point amezungumzia JB, but ile point ni muhimu sana na watu wanatakiwa kuichukulia serious. Watu wanaumia, watu wanapitia muda mgumu sana. JB nitakuwekea hiyo video, but JB anasema yeye wakati mwanae alitekwa nyara alipiga simu moja kwa moja mpaka kwa rais naye akapigia DCI yule Amin akaacha nani mtoto wake. So ikaa nauliza, hivi hawa wazazi ambao watoto wao wanapotea, wengine wamefariki jamani, wao wanaweza wakafanyaje? Yeye alipiga simu na wakaachiliwa. Itakuwaje sasa hapo? Hebu nataka tumsikilize. JB kazungumza kwa dakika nyingi sana, lakini kuna part nataka msikilize, na hii part mkimaliza kusikiliza tutasikiliza part fulani. Kuna kitu alizungumzia Rigathi Gachagua but watu hawakuichukulia serious, but sasa ndo naamini kumbe ndo kitu ambacho kinafanyika. Na Ruto apende asipende atalaumiwa, yani na sidhani kama ataikwepa hii hapa, kwa sababu huwezi ukaniambia polisi hawajui. No, kulingana na kitu ambacho Rigathi Gachagua anasema, nitakwambia kwa nini Ruto anajua A to Z kitu ambacho kinaendelea. But before that, hebu iangalie, isikilize alichokisema JB Muturi, ndo tuendelee. First and foremost, I think this is Manda most for what has been described by Honorable Manzo is something quite gruesome. And I think it is only fair that at this point in time, the country should shelve all other business they have to discuss this matter of abductions and extrajudicial killings. When I called the press conference on the 12th of January, I ended by saying that this matter, if left unchecked, can plunge this country into chaos and anarchy, and called for a national dialogue, or indeed a commission of inquiry to inquire into these gruesome murders and be told whether there is a policy. I'm not aware of it. I sit in government. I'm not aware of any policy that supports abductions and extrajudicial killings. And it is not right that parents like these ones and relatives can stay for periods in excess of 40 days looking for their loved young ones. And we sit somewhere claiming that we are discussing matters about the economy of this country. Economy for who? If we are killing them, abducting and killing the young ones, so who are you doing the economy for? This matter needs to be taken with the seriousness that it deserves.
And you know, I said, I was lucky that when my son was abducted, I was able to reach the president, and he immediately ordered Nurdin Haji to release him. And Nurdin, went ahead and released him. How about these parents and relatives who cannot reach the president? It is something that is so serious that we must shelve all other things that we are doing, because I do recall that during the campaigns, we went around the country saying that abductions, extrajudicial killings would never happen at our watch. But now it is happening. It has been happening, and we are trying to normalize it. As we are here, mourning and grieving about these 4 who have gone missing. We are also aware that 2 young men were killed in Nakuru, in circumstances that are very clear that those involved are security personnel. I want to say we cannot be told that the police do not know. Our police is known to be one of the most efficient in this region. And therefore, if they wanted to crack this matter and bring the culprits to book, it will be a matter of just a few days or hours. So I'm calling upon everybody in government, and more so particularly because ultimately responsibility must belong to somebody. We say the buck must stop somewhere. In this case, the president is the president of the Republic of Kenya, head of government, and commander-in-chief of all defense forces. Therefore, Mr. President, I'm calling upon you now to order an end to these abductions, which you promised, killings, extrajudicial killings, and an open inquiry to examine, inquire into how these things have been happening. We cannot make it normal. We know that these are very young lives that have been taken away. What do you think the parents of these young ones are feeling? Everybody must put themselves in the shoes of these parents and relatives who have been agonizing. Did they enjoy Christmas? They could not, when everybody else was enjoying their Christmas. Surely, this must be something that we must take to the next level, where we must involve in a commission of inquiry, which must include people from all sectors. The law society should come up, be part of that commission of inquiry, religious groups, and the civil society groups like Amnesty International and others, Kenya Human Rights Commission. All of them, they should be involved in that commission, because we want the truth, and to put an end to this, we cannot take it as business as usual anymore, because I can just put myself in the hearts and the minds of these parents. You've seen one of the fathers here is not even able to appear because of the agony that has been taken through for the last 40 days. It's not normal. We must now address this matter with finality, with a view to getting to the root cause of these abductions and extrajudicial killings. Thank you. Question to you, CS. Yeah. Before the same comes in, I have a question for you and a question to Senator Manzo, who represents the family. For you, this is clearly a government that has failed to protect its people. A government under whose reign people are disappearing and found dead. You serve in this government, and if you still sit in the government, many years from now, your name will also be mentioned as one person who was in this government. Are you contemplating at any time to resign from government? The second question, even as you answer that, is to Senator Manzo. Senator, previously, yes, as you represent the families, yes, on the dates of the disappearances of these Kenyans, yes, between 17th, 16th, and 18th of December, yes, and the dates where these matters were reported to the police, there's over a week. The police yesterday told the court that these matters were reported to the 26th. yes. Why did it take that long? Yet the period that is allowed before a missing person report is booked at any police station. Let me say the issue of resignation, not resignation, is
is a signed issue. You know, it suffices that I sit in government and I'm calling on government. I'm calling on government. The head of government is the president. This matter must be discussed. We cannot just say that you are in government or the other. No. Everybody who is involved must come out. And you know, government exists, among other things, to protect their lives and property of the citizens. These are citizens whose lives have been taken at a very young age. I mean, the issue of resignation or not, this is such a side issue. It suffices that I've made my point, that whoever wants to listen, and you have noticed, I have refused to respond to those side things about some people, you know, who have been told, sent there to go and say this and this. You know, I'm not going there. This is a very serious matter, you know, and actually it should take the anger of this country, because why are we allowing young boys and girls to be kidnapped, only later to be found killed? Surely, what kind of country are we? And we are pretending to be solving issues in DRC? This is a very serious issue. I mean, the number of people that have died are so many that it should prick the conscience of any right-thinking leader in this country. That's my position. Okay, sawa JB. I think kama Ruto atakuja kumfuta CS JB Muturi kwa sababu ya kitu ambacho anakizungumza, automatic sasa Ruto atakuwa mtu ambaye hapendi ukweli, kwa sababu hakuna kitu kigeni ambacho jamaa anazungumzia. Hakuna kitu cha chuki, si kutopenda ama nini, au si kukataa serikali, na hakuna kitu kama hiko. Na mtu asituletee hizo stories za kwamba JB ni kama sio ampendi Ruto, sio ni kama apendi serikali. There is nothing like mtu apendi serikali kwa sababu amezungumzia kitu kibaya ambacho kinafanyika sasa hivi. It's very simple. Ruto mwenyewe aliambia watu kwamba mimi mauaji tu ya ovyo kwenye serikali. Jamaa alizungumzia Rivayala sana, na mpaka leo wanaizungumzia. Rivayala. Hiyo time Rivayala. Sasa this time round bwana, mauaji yamekuwa mengi hata kuliko kipindi kile sijui cha Rivayala, then hakuna mtu ambaye anazungumza. You understand? Sasa yeye kama alipromise atakomesha, akomeshe. Ni moja kati ya vitu ambavyo aliahidi watu. Now, do what you told the people, what you promised the people. It's that simple. Mimi sidhani kama kuna kitu kingine eti kizito. Unajua kuna watu hapa, kuna vitu vile. Kuna watu wanafariki, wanauawa. Kuna watu wanauawa. Alafu sasa kuna watu wanauawa na kuna kitu ambacho Ruto anafanya. So kivyovyote vile lazima unalaumiwa. Na mimi ndo nasemaga, lazima utalaumiwa. Kivyovyote vile utalaumiwa. Watu wanapouawa na unakosa kuzungumza, bado wakiuawa tu hivyo basi lazima unalaumiwa. Tena usipoongea, usipofuatilia, usiposhughulikia, utalaumiwa zaidi. In fact hiyo ndo mbaya, kwa sababu kuna namna watu wanaona unajua vizuri kinachoendelea. Kwa sababu kama haungekuwa unajua, then tunatamani kuona, not even tunatamani kuona, tunatakiwa kuona una push, unasukuma na vitu kama hivyo. I think it's that simple. Sijui kama tunaelewana. But again, kitu ambacho anakifanya JB Muturi, sikilize vizuri, anachokifanya JB Muturi ndo kitu ambacho kinatakikana, lakini ndo kitu ambacho wale ambao wapo kwenye serikali wanaiona kama uadui, ni adui wa serikali, hafanyi, ana umoja, sui nini. Unaona, wao sasa wanaiona kama kitu ambacho hakifai kabisa. Yani haifai. Ni kitu ambacho hakifai, haitakiwi kwenda hivyo. Yani yeye anatakiwa kutafuta nani ongee polepole. No. Hii kitu inaonekana kitu cha kawaida sana. Yani inakuwa normal tu, yani unaamka watu wawili wamepatikana, ni normal tu, yani watu wanaendelea na maisha yao. Yani ni kitu cha kawaida tu watu kufariki. Sio kama unanielewa. So at some point Ruto anatakiwa kuangalia bana. No. This thing is too much. Mtu kama alikosea, jamani, si tuna sheria zetu hizi ambazo tunazifuata. Nchi yetu, mimi I thought hata Kenya ndio nchi
fulani ambao watu wana uhuru. But uhuru mbona inatolewa? Ukiendelea hivi watu wataogopa kuongea ukweli. Ikiendelea hivi watu wataogopa kabisa kusimama na kusema jamani, mimi nilikuwa nafikiria hivi, hakuna mtu tunaenda kama nchi hizo zingine ambazo mnaonaga hapa watu waongei. Ukiongea unakamatwa na uwao na nini, vitu kama hivyo. Sisi tuna sheria, mbona tuzifuate hizo sheria? Mtu amekosea, sio kuuawa, sidhani kama inatakiwa kuwa solution. But JB Muturi endelea hivyo hivyo. Akikufuta tutajua jamaa anakufuta kwa sababu umemwambia ukweli. But kama ni mtu akusikiliza, natakiwa kukusikiliza. Kama ni mtu ambaye anapenda Wakenya, anajali hao wazazi ambao Christmas wamekula wakitafuta watoto wao. Hata nashangaa walipotea watu wakakula Christmas ikawa tu kawaida normal. Rais hata anazungumzia vitu vya Kongo huko. Anazungumzia vitu vya Rwanda, vya Kongo, anaenda meeting. Oya, tukweni serious na nchi yetu. Tukweni kwanza serious na nchi yetu kabla hatujakuwa serious na nchi za wenyewe. Tunapeleka watu huko Haiti, sio ndio wafanye nini? Tukweni serious na nchi yetu kwanza. Tushughulikieni watu wetu, viongozi wetu mtushughulikie kwanza. Hao watu wengine wacha wakuje baadaye. Ruto anaweza kasafiri muda wote kwenda kuangalia, sio kwenda kukutana na nani huko, waongee namna ambavyo sio Kongo itafanya nini. Sawa, ni kazi hiyo, lakini hii ni kubwa. Wewe ni rais wa huku na watu wanauawa wanakufa huku, lakini wewe unaichukulia kawaida. And the reason why tunaona unaichukulia kawaida kwa sababu you're not talking about it na haufanyii kitu. Vitu vinaendelea tu hivyo. Tukiuliza maafisa wa polisi hawajui. Sasa mnataka tufanyeje? Rigathi alisema vizuri. Nataka usikilize kitu ambacho Rigathi alisema kuhusu mauaji ambayo yanaendelea. There is a unit of police officers that are not under the command of the Inspector General of Police that are carrying out these abductions and killings. There is a building in Nairobi, the 21st floor, in the city center, where this unit is operating from. Led by a certain Mr. Abel, will be giving a second name in the next 1 week or so. There's a unit of officers drawn from across security agencies that are not under the command of the Inspector General of Police. Abel is a cousin to a very senior government official in this administration. And if this unit is not dismantled, we'll be giving the name of the building and the full names of that officer and his cousin in this administration. And these people are not answerable to the Inspector General of Police. Your guess is as good as mine as to who is the commander of that unit. Let me emphasize that killing our children will not quell the anger of the Kenyan people. People are very angry with this administration. Abducting young people is not a solution. You must address the cause of the disquiet, of the discontent. Why are people aggrieved with this administration? That must be dealt with. Abducting these children and killing them is not a solution. And I must remind my friend and brother, Dr. William Ruto, that since independence, no government has ever gone for children. This is the first administration in the history of this country to target children for repression and persecution. Even the colonial administration, brutal as it was, it never went for the children. Sasa hapo nataka ujiulize kama Rigathi Gachagua alizungumza maneno haya na mpaka leo hajai kuitwa eti njoo, kwa sababu si serikali haijui. Cha kwanza serikali haijui. Wanatuambiaga hivyo. Cha pili, mtu amejitokeza kama Rigathi, alafu akakwambia namna ambavyo mpaka flow namba ngapi mpaka nani akina nani wanafanya na serikali wanajua vizuri na Ruto anajua vizuri. Nani kwa serikali. Yaani kabisa hivi vitu vinafanyika hapa ndani ya serikali. Hivi kwa nini hajaitwa
aulizwe, yani aseme bwana, umesema sisi tunajua, mpaka floor, tupeleke kwenye floor, tuambie ni kina nani, mbona hawajafanya hivyo? Then it means there is something going on. Kuna kitu kinaendelea. Very simple. Umeelewa mtazamaji wangu? Yes, kuna kitu kinaendelea hapa. So jamani, mimi nawauliza tu kwa unyenyekevu, serikali ya Kenya Kwanza, kama mnajua vizuri ni nyinyi mnafanya hivi vitu, kwa nini yani hamna huruma kiasi gani mpaka mnaweza mkaona watu wazazi kabisa wanalia eti hawa watoto hawa wanapotea potea hivyo hivyo tu, yani na hamna yani kitu ambacho kinaweza kufanyika? Kwani nyinyi mna roho gani? Na Rigadi mpaka anajua details. Amekwambia kila kitu. Ni nini inaendelea? Anyways, niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Na kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.